اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مومنین مومنات, we are really thankful for you to be joining us this evening for the Majlis Barsi of Marhum Dr. Barkat. Inshallah, followed by a short lecture by Maulana Sayyid Rizwan Rizvi Sahab. We will begin now with the recitation of Surah Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب ففجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إن
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate the status of marhum and count him amongst those who are upon the path of Ahlul Bayt alayhimus salam, and may he raise him in the company of Imam Zamana alayhi salam in the hereafter. With this, we will move on to the next part of the program and start with the short recitation of Marsiya by Sibte Hasan uncle, and please recite a loud salawat and also recite a Surah Fatiha for marhum Dr. Barkat Jaferi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. پلکوں پالیے بازوئے شبیر کے غم کو پلکوں پالیے بازوئے شبیر کے غم کو ہم اہل وفا رکھتے ہیں ایمان کے بھرم کو جس دن سے یہ عباس سے منسوب ہوا ہے ہم نعت علی پڑھ کے اٹھاتے ہیں علم کو جس دن سے یہ عباس سے منسوب ہوا ہے ہم نعت علی پڑھ کے اٹھاتے ہیں علم کو پلکوں پالیے بازوئے عباس کو حسین جو دریا پر رو چکے عباس کو حسین جو دریا پر رو چکے بھائی سے اپنے ہاتھ لبے نہر دھو
چکے یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے گودی میں جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے گرتے تھے شہر ایک تنے پاش پاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش پر گرتے تھے شہر ایک تنے پاش پاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش پر عباس کو حسین جو فاتحہ جب قصد کیا نہر کا سقائے حرام نے مشکیزہ رکھا دوش پا بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا تھا ہم نے بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا تھا ہم نے مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی کی توڑو نہ ضعیفی میں کمر سبت نبی کی توڑو نہ ضعیفی میں کمر سبت نبی کی تم قوت بازو میرے جسم کی جان ہو لشکر کے علمدار ہو حیدر کے نشان ہو بہتر ہے جو خنجر میری گردن پر رواں ہو مرنے کے تمہارے یہ نہیں دن کے جوان ہو مرنے کے تمہارے یہ نہیں دن کے جوان ہو اس غم میں کرے سب یہ وہ غم نہیں بھائی اوجھل ہوئے آنکھوں سے تو پھر ہم نہیں بھائی اوجھل ہوئے آنکھوں سے تو پھر ہم نہیں بھائی یہ سن کے علمدار پا رقت ہوئی تاری سر شاہ کے قدموں پا گرا یا کئی باری کی عرض یہ آقا سے بسد گریا زاری ان قدموں پا حضرت کے فدا جان ہماری ان قدموں پا حضرت کے فدا جان ہماری کس کام کے کمائے نگر آپ کے آگے عزت ہو جو مر جائے غلام آپ کے آگے عزت ہو جو مر جائے غلام آپ کے آگے عباس نے یہ درد دل اپنا جو سنایا شبیر کو رونے کے سوا کچھ نہ بنایا فرمایا
کہ تم سے ہمیں قسمت نے چھوڑا یا افسوس کہ تم نے میرا لاشا نہ اٹھا یا اب تم کو نہ روکیں گے جو نہ گھبراؤ برادر چھاتی سے پھر ایک بار لپٹ جاؤ برادر چھاتی سے پھر ایک بار لپٹ جاؤ برادر جھکنے لگا سردار کے قدموں پا علمدار لپٹا کے گلے رونے لگے سید ابرا فرماتے تھے صدقے میں تیرے اے میرے غم خار اب فاطمہ کا لال ہوا بے کس و ناچار اب فاطمہ کا لال ہوا بے کس و ناچار صدمہ نہ ہوا تھا یہ جدائی سے کسی کی اس وقت کمر ٹوٹ گئی سبط نبی کی اس وقت کمر ٹوٹ گئی سبط نبی کی تو مرنے چلا ہائے اخی ہائے اب بے کسو بے یار ہوا سبط نبی ہائے امت نے محمد کی میری قدر نہ کی ہائے مر جاؤں گا غم میں تیرے عباس علی ہائے مر جاؤں گا غم میں تیرے عباس علی ہائے ہاتھوں سے کلیجہ کوئی ملتا ہے برادر اب دم میرا گھبرا کے نکلتا ہے برادر اب دم میرا گھبرا کے نکلتا ہے برادر جب قصد کیا نہر کا سقائے حرم نے اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. We'd like to thank Sifte Ehsan uncle for that beautiful recitation, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala give him jaza and also give the thawab of this recitation of Surah Yasin and in the mercy, inshallah, for to the soul of marhum Dr. Barkat Jaferi, inshallah. With that, I would like to request Maulana Sayyid Rizwan Rizvi Sahab to go ahead and begin the lecture for tonight. And please recite out salawat to welcome Maulana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Before I begin, there's a request for Surah Fatiha for Marhum Dr. Barkat Abbas Jaferi Ibn Sayyid Ahmad Jaferi. Surah Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Also, there's a request for Surah Fatiha for Dr. Barkat's older brother, Ali Abbas Jaferi, who also passed away within a few weeks of the passing of Dr. Barkat Jaferi and all the other marhumin of their families. Bismillah. Also, a request for keeping in dua and your well wishes all the family members of the family of Dr. Barkat Abbas Jaferi. Mashallah, I was sent a list of all the amal khair that were done on behalf of marhum, many Qur'ans that were completed for his Isal Sawab, many azkar, zikr that were recited on his behalf, as well as many ziyarat that were performed in person as well as recited on his behalf. May Allah subhanahu wa ta'ala make all of these good deeds by the bereaved family means of salvation and najat for marhum. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate his status, give him a place in the Jawara of Masumin alayhi wassalatu wassalam. Let's also recite 5 times Amma Yuji for all those family members who may not be feeling well. One of the reasons that we had this Majlis initially in person and then switch over to online is that some of the family members are not feeling well. May Allah subhanahu wa ta'ala give them full and quick recovery, keeping them in our prayers, and as well as umume mu'minin mu'minat. Let's recite this ayah karima from Surah Naml together 5 times. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ 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 وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The verse that I recited for this Isal Sawab Majlis is ayat number 96 from Surah Araf. Allah subhanahu wa ta'ala in this ayat karima addresses by saying, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى, if the people of the towns had been faithful and God-weary, amanu wattaqaw, had they brought iman and had they practiced taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, lafatahna alayhim barakat, we would have opened to them blessings from the heaven, minas sama'i wal ard, and as well as from the earth. This ayah karima, and there are a few other ayat in which you find the word barakat in it. And of course, I chose this ayat for that particular reason.
The word barakat is the plural for barakat. In Urdu, we say barakat, or in Arabic, it's barakah. It means abundant good. It means fixed and stable blessings. In barakah, there is abundance, kathrat. There's goodness, khair, and as well as there's growth in it. These are some of the hidden features of barakat. It includes both materialistic as well as immaterial blessings, such as you hear these barakat in life, barakat in possession, barakat in knowledge, barakat in someone's possessions and goods and whatnot. Right away, someone might ask this question: if faith and piety are the cause of blessings, as the ayat of Quran says what? وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. That if faith and piety are the causes of blessing, then why do we see non-Muslim countries are better off and Islamic countries are facing many problems? Or let's put it this way: why do we see mu'mineen struggling more, and we see ghayr mu'min, and we see non-Muslims, for example, enjoying the amenities of this world? A common question that might arise. A lot of time people try and associate, if anything good happens, the faith tells them that this is because of their faith. So if we are faithful, and if we have this faith, and if we have this piety, if we have brought iman, and if we are mu'mineen, and inshallah we are also treading on the path of taqwa and muttaqi, and if these two things are the cause of blessings, then why is it that we see sometimes deprived of blessings while we see non-Muslims are enjoying all the blessings? Because after all, Allah subhanahu wa ta'ala created, He is the creator of all these blessings. Who's utilizing it more? And so the initial question was, why is it that non-Muslim countries are better off than the Muslim countries? The answer is simple. First of all, those countries are ahead in terms of science and industry. But that does not mean the fact that they're ahead in science and technology, that they also have, with this science and technology, peace of mind, number one. In fact, we live in one of the most progressive countries in the world, which is a leading country when it comes to science and technology. Things that you find here, if you visit third world countries, they might be 10 years, 20 years away from some of the things that we are enjoying over here. But the reality of this fact that we live here, we know the problems that this country also has, from mental illnesses, from mental health problems, from suicides, from other drug-related illnesses, overdosage, substance abuse. There's no peace of mind. With all the science and technology and the industry that they have, you would say, well, all their problems should have been resolved, and they should have what? Peace of mind. So one thing could be clear, that your technological advancement, your advancement in medical science, which are good for humanity, and your advancement in industry are not necessarily going to bring peace of mind. Need I remind you the story of the three groups of people that are mentioned in chapter number 89 of Quran, Surah Fajr, when mentions about the people of Ad, the people of Thamud, and even the people of Fir'aun. Regarding Ad and Thamud, one of the things that was mentioned, that these people were so advanced in technology that they had built houses carved inside the mountains. Of course, not having the latest tools of construction that we have today. They didn't have any of those things. But still, they managed to go ahead and carve beautiful dwellings inside the mountains. And they were way advanced than all the other nations at that time.
But within that surah, Surah Fajr, when Allah mentions these three groups of people, right away it talks about their destruction, their annihilation, and them not being able to remain and sustain for too long, because they were also lacking peace of mind. So while this is good for the betterment of the society, but does not mean that technology will definitely bring peace of mind. So from this point of view, these people also have many problems. Secondly, most of the Islamic countries have only the name of Islam, and the laws and the guidelines of the Islamic religion do not rule there. So we might consider a country to be an Islamic country, an Islamic state, but not necessarily that the laws and the guidelines of the religion of Islam are being the ruling factor over there. In addition, sometimes material prosperity is actually kind of a divine wrath by Allah subhanahu wa ta'ala. Example of that is mentioned in Surah An'am, ayat number 44. Allah says, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا. So when they forgot that by which they had been reminded, meaning the favors that had been given to them and all the bounties that they were given, we opened to them the doors of every good until. So when they forgot, when they started going on the path of treading on the path of heedlessness, we opened for them the doors of every good thing. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that these people were not the doers of good. Yet we opened for them what? The doors of every good thing, until when they rejoiced in that which they were given, we seized them suddenly, and they were then in despair. So from here we understand that there, as far as growth is concerned, there are two groups of people that are mentioned in Quran. First group of people is what I recited in the beginning of the discussion, Surah Araf 96. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ. That if they bring Iman and if they have piety, we will open for them what? The doors of barakat and blessings. So for the righteous, Allah opens the door for barakat. For those who are disbelievers and unworthy, in this ayat of Surah An'am, which I recited for you just now, number 44, he said, وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. We open for them doors of every good, which isn't necessarily for their convenience. Don't think that all of these amenities are going to serve as what? Means of convenience for these people. Rather, it leads to what? Further heedlessness. And it becomes means of increasing their sins. Therefore, one shouldn't get happy over every bounty that you see in the world. Since if it's for mu'min, then it's means for barakat. But if it's for kuffar, then it means qahr ilahi, meaning it's the adab and the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. So many a time, some of these ni'mat become what? Adab of Allah subhanahu wa ta'ala. You remember the story. I'm just reminding you. There's a group of people in the time of one of the Anbiya who said, "Oh Nabi of Allah, losing a loved one is very difficult for us." And you and I can also attest to that. If it was upon us, we would never let go of our loved ones. You know, our parents, our siblings, anyone who dies, you know, we feel pain of that person leaving us. But of course, this pain, after a while, goes away. That does not mean we forget the person, but the pain starts to diminish and it'll decrease gradually and slowly. That's how Allah subhanahu wa ta'ala has created us. But there's a group of people in the time of one of the Anbiya who said to the Nabi of Allah that we don't like losing our loved ones. Tell Allah to take away the death from our community. So the Nabi of Allah said, "You sure about that?" They said, "Yes." Nabi made the dua, and Allah subhanahu wa ta'ala listened to the dua of that Nabi, and Allah subhanahu wa ta'ala removed
that concept of death from that society. Now, 100 years passed, 200 years passed. These parents now had become grandparents, became great-great-grandparents, and 5 or 6 generations were living together. And it was becoming difficult for the community to survive with so many elderly and so many younger kids. How to keep a balance between the two? After a while, after a few hundred years, they went back to the Nabi of Allah saying, tell Allah subhanahu wa ta'ala to return the natural way of life back to the community. Why? Because we thought that losing a loved one was difficult for us, but for us to be able to take care for someone who's now 200 years old, it's very difficult. And for them to be able to take care of themselves, their children, their great-children, their great-grandchildren, and so on and so forth. So the nizam that Allah has created is the best of the nizam. You come in this world, you live for a while, you do good deeds, you earn your place in the eternal abode, Jannat inshallah, and then you leave this world. Yes, your loved ones will feel the pain of you leaving, and that's only natural. Even Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam, when he lost his son in infancy, he cried, he wept. In fact, when he heard about Imam Hussein's martyrdom 50 years in advance, Rasulullah wept, he cried. When you read the Masaib of Janabe Sayyida Salamullahi alayha, what did she do after the wafat of Rasulullah? She was weeping for her father. She was crying for her father. It's a natural thing. Yes, of course, her father was not an ordinary individual. He was Khatimul Anbiya, Sayyidul Mursaleen, but nonetheless, she's also a ma'asuma. But she cried and she wept because of the firaq between that loving father. So it's only natural for one to remember their deceased. In fact, Quran tells us to remember your deceased. One of the ways that you and I commemorate the passing is by having Isal Sawab Majlis. This Majlis Hazar right here that we have is exactly in line with what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to do. Surah Araf, ayat number 157. It says, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. It says, those who believe in him, Rasulullah, honor him, help him, and follow the light which is revealed with him are indeed successful. How do we honor Rasulullah? I'm sure if you have visited Makkah and Medina for Hajj and Umrah, if you go to the grave of Rasulullah, you're not allowed to stand there. Quran is telling us to honor him. Either you say, well, Quran is no longer speaking to us. Quran is no longer talking to us. After the death of Rasulullah, Quran is no longer applicable. That is not true. Quran is the book of life, will remain until the day of judgment. It's still a means of seeking guidance. So how do we once read this ayat, which tells us to honor Rasulullah, to help Rasulullah, and say, well, this was only in the time of Rasulullah. This does not apply to us. This ayat still applies to us. So with that said, today we're not allowed to honor Rasulullah? No, you can honor Rasulullah. Today we're not allowed to help Rasulullah? No, you can help Rasulullah. How? By reminding people of the teachings of Rasulullah, by commemorating the wiladat and the wafat of Rasulullah, by fulfilling the promise and the covenant of قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. The Prophet took before leaving this world, that I seek nothing from you except what? Mawaddat, for my family members. So remembering your loved ones is only a natural thing. Yad Azizan, it's amr fitri. It's, a fitri amal. It's only natural. It's a natural phenomenon. In fact, this is so natural that it runs in all of humanity. Usually when you see something which is common
in every individual in the world, then you understand that that is something which is part of our natural instincts and creation. For example, even the atheist who does not believe in Ma'ad, does not believe in the day of judgment. But if he has a deceased who's buried in a grave, if you were to go ahead and disrespect and desecrate the grave of an atheist family member, will he say, oh, sure, no problem? No, he will mind. He doesn't want you to disrespect their dead, their deceased. In fact, they go to the extent to keep the name of their loved ones alive by naming hospitals after them, naming roads after them, naming schools after them. This is one of the means of what? Honoring them, respecting them. Hazrat Isa alayhi wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala quotes this, or the ayat is there in Surah Ma'idah 114. Hazrat Isa made this dua. He said, Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idatan takunu lana eidan li'awwalina wa akhirina. Oh Allah, send upon us food, or the table full of food, or this ma'idah, which is the dastarkhan or sufra. Takunu lana eidan. Let it be a feast for us, li'awwalina, for those who live before us, wa akhirana, and those who will come later on. The Prophet Isa asks for food to be sent, which can become Eid for earlier nations and the nations to come. When a food, the dastarkhan, is being considered a feast, then the birth of the Prophet wouldn't be considered a feast, a festival. Is that supposed to be a bid'at that we're not supposed to commemorate? His bi'that, his mi'raj, his hijrat? According to this verse, heavenly food is considered Eid. Hence, heavenly people should also be, if not more than that. Quran tells us honoring the big personalities is actually a command of Quran. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Ibrahim. Remember in the book Ibrahim alayhi wasalam. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Maryam. Remember in the book Maryam bint Imran salamullah alayha. In fact, it doesn't matter to Allah subhanahu wa ta'ala whether a male or a female. Man amila salihan min dakarin aw untha wa huwa mu'min. Doesn't matter who does a good deed, a righteous deed, whether male or female, as long as they believe. That's the only condition. A believer, whether male or female, if they do good, they will attain the highest of the status. So there isn't any limitation whatsoever. Whoever acts righteously, acts of good deeds, will be remembered, men or women. Every Muslim, whether president of a country, or a farmer, or a doctor, or an engineer, Maulana, a student, talib ilm, a cab driver, different professions, doesn't matter. You look in the hierarchy, for example, someone who's a president at the highest post and someone at the lowest of the posts. Whether president or not, whether the king or whatever, they all must perform Hajj in their life if they're capable. Why? Ayat says, Man istata. And when you go to Hajj, they must walk between Safa and Marwa, the 400-meter long road. They must jog and run for 40 meters, which is called Harwala. Why? Is it all being done for fun? No, because these are symbols of Allah subhanahu wa ta'ala. Inna safa wal marwata min sha'airillah. Allah considers these to be the symbols. Why are we running? Because a lady a couple of thousands of years ago ran between these two mountains. Allah wants you to honor and remember that lady and her struggle and what she stood for. These are symbols of Allah subhanahu wa ta'ala. So it doesn't matter, male or female, anyone who does an act of righteousness, you remember them. Allah ordered Hazrat Ibrahim to leave his kids in a remote place. Hazrat Ibrahim said what? Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri zi zar'in
Oh Allah, I have situated and left my family, askanto, meaning given them a place of living, in a valley which is barren. Why? What for? So they can do Hajj, Umrah? No, there's no Hajj and Umrah at that time. I didn't even say that. لِيَحَجُّوا, for example, or لِيَعْتَمِرُوا, for example. Had Ibrahim then said, رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةِ. How important is this salah? And Hazrat Ibrahim also made this dua. Oh Allah, turn the hearts of people toward them, so they're nice to them. Rawayat mentioned the importance of salat according to this ayat of Hazrat Surah Ibrahim, ayat number 37, and the act of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. Number 3, quoting and narrating the kalam of others. Allah subhanahu wa ta'ala does not need to quote and narrate from anyone. Kalam of Allah is kalam of Allah. But we find that Allah subhanahu wa ta'ala is quoting Luqman Hakim, who may not have been a prophet. Right? There's an entire surah called Surah Luqman. Allah says, Luqman said to his son, Ya bunayya, O my son, do not act arrogantly, for example, or worship Allah subhanahu wa ta'ala as it's a difficult thing to do, and so on and so forth. Many exhortations of Hazrat Luqman are mentioned to his son. Great surah. Allah is quoting the words of Luqman Hakim. When we celebrate the wiladat and the shahadat of our imams, we remind ourselves of their sayings, right? When you hear the Majlis Azza for a particular imam, you hear the words of wisdom from that imam. When we hold a Majlis for the Isal Sawab, what have you heard thus far in this Majlis? Ayat of Quran, and I might even quote a couple of ahadith towards the end. So even when there's Isal Sawab Majlis for our deceased, we do the dhikr of Ahlul Bayt, Awliya Allah. Why? We are acting on the sunnat of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah in Quran quotes Luqman Hakim. Luqman said this. Ibrahim said this. For example, when Hazrat Ibrahim was apprehended by Namrud and his people, Hazrat Ibrahim responded by saying, ask the big one. Allah is quoting the words of Ibrahim alayhi salatu wasalam, or the words of other Anbiya, Hazrat Musa, for example, when he speaks to Fir'aun, Hazrat Yusuf. Allah is quoting the exact verbatim, the words. So when we quote the words of Ma'asumin, we are doing what? We are reviving the sunnat of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah does not need to quote. You and I do need to quote. But Allah does not need to quote Luqman. But by quoting Luqman, Allah wants to keep Luqman's legacy alive. Would anyone of us known about Hazrat Luqman? Had Allah subhanahu wa ta'ala not included the surah of Luqman in this book, we do not even have found out about him to this extent. So yet Allah remembers him. And his dhikr will remain in this Quran until the day of judgment. So therefore, ताकि लोग लुकमान को भूल ना जाएं. खुदा कह रहा है, قال لقمان لابنه وهو يعظه. खुदा खुद भी कह सकता था कि मैं ये कह रहा हूँ. यानी लुकमान ने ये अपने बेटे से कहा. यानी लुकमान को भी याद रखो, उनके बेटे को भी याद रखो. So one of the teachings of our enemies is that we forget our big figures in history. No remnants of them should remain. Who is Faid Kashani? Who is Allama Amini? Who is Sahibe Jawahir? Muhammad Hassan al-Najafi. He wrote 43 volumes, a detailed commentary on a very famous work, Falama Hilli, which is, each volume is 500, 600 pages long. 43 volumes. Imam Khomeini said, Sahib Jawahir, his work is a work of 100 mujtahid, not alone. No single mujtahid can do the work of Sahib Jawahir. How many of us know Sahib Jawahir? Or his book, Jawahirul Kalam, for example. Number 4, remembering the religious days and the days of Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ.
Remind them of the days of God. What are the days of God? This requires analysis, explanation. What are the days of God? And why should we remember them? What should we do on those days? He said, every place belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Every day belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. And then why is he saying, بِذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ? So there are particular days that are associated with Allah subhanahu wa ta'ala. Every place is created by Allah subhanahu wa ta'ala. It belongs to Him. But then there's Baytullah. Every day belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Every month belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. But then there's Shahrullah, the month of Allah subhanahu wa ta'ala. And then we read in the ziyarat, Ya Tharallah wa ibn Tharih. So you have the month of Rajab, you have the month of Ramadan, you have the month of Muharram, you have days like Jumu'ah, you have the days of Eid, Fitr and Adha, you have the Wiladat and the Shahadat of Ma'asumin. All of these are called Ayyamullah. I don't know what else could be considered the misdaq of this ayat number 5 of Surah Ibrahim. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ. What are these Ayyamullah if it's not these things? In fact, we cannot limit only these days to be Ayyamullah. Every day in which prophets succeeded and every day in which the enemy failed is considered to be Ayyamullah. One of the famous quotes of Amir al-Mu'mineen in Nahjul Balagha, when he talks about Eid, someone asked him about Eid, Imam said, what? Every day in which you do not disobey Allah subhanahu wa ta'ala is the day of Eid. जिस दिन भी अल्लाह की मासियत ना हो वो दिन क्या है? वो ईद का दिन है. Number 5, sanctity of awliya Allah and even the things that belong to them are supposed to be honored and respected. Here we haven't even concluded that should we honor, and we're debating amongst ourselves, that should we honor the prophets and the imams. That discussion is still up for grab. And there's still bid'at and all that stuff going on. Here Quran tells us forget not only honoring the people who are muqaddas, but even things that belong to them should also be honored. And my entire discussion has been with Quran and references of Quran. What is the value of a libas? This libas that I'm wearing, the libas that all of you are wearing, what is the value of it? You bought it for a few bucks, and that's the value of the libas. But if this libas is touched by a prophet, Yusuf alayhi wasalam, now this libas has the ability to bring the eyesight of a Nabi of Allah, Hazrat Yaqub. Chapter 12, ayat number 96, towards the end of Surah Yusuf. Fartadda basiran. He cast it on his face and he regained his sight. Right? Hazrat Yaqub, for crying for such a long time for his son, had lost his eyesight. Kasrate Girya of Hazrat Yaqub led to him becoming blind. Hazrat Yusuf sent his t-shirt, his shirt, his qamis. There's a lot of discussion of qamis in the chapter of Hazrat Yusuf alayhi wasalam. Qamis being ripped from back, qamis being ripped from front, or qamis being placed on the eyes of Hazrat Yaqub. So if a libas is touched by a Nabi, if you place it on the eyes of a person who is blind, it can regain the eyesight. Remnants of Hazrat Musa and Hazrat Harun. Surah Baqarah 248 talks about it. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ. Their prophet said to them, indeed the sign of his kingship, the king that has been made for you, is that a tabut will come, an ark or chest will come for you, bearing what? Tranquility, fihi sakina. Min rabbikum, from your Rabb. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. What will you find in this chest, in this tabut?
this will be bearing, this will have the relics left behind by the house of Musa alayhi salatu wassalam and Ali Harun alayhi salatu wassalam, borne by the angels. Who's carrying them? The angels are the ones who are carrying them. There's indeed a sign in that for you, should you be faithful. You know the history of Jews, that Bani Israel had this tabut in which, after the death of Hazrat Musa, the remnants of Hazrat Musa, his sword, for example, his libas, for example, the tablets that he had, for example, they were kept in it. It was, used for Barkat, and then slowly and gradually it lost the charm. And when the new king was appointed, it said one of the signs that you follow this king is that Allah will send that ark or that chest, that tabut, which will bring what? Tranquility for you. It'll be carrying what? It'll be carrying the remnants of Musa and Harun alayhi salam. And not just Musa and Harun, that would have been one thing, because both are Nabi. Alu Musa wa alu Harun, the children and the house of Musa and Harun. So that tells you that not only the great personalities are to be honored, but also even their remnants and relics are supposed to be honored. Agar Abu Lahab हमारे सामने हो, जिसने रसूल को इतनी अज़ियत की कि कुरान ने उसके ऊपर पूरा एक सूरा नाज़िल हुआ और उसको मौत के लिए पुकारा गया. तब्बत यदा अबी लहबिन व तब. May the hands of Abu Lahab be perished, or he be perished. लेकिन यही अबू लहब जिसको हम बुरा भला कहने को भी तैयार हैं, जिसने रसूल को इतनी अजियत भी दी है, जिसके नाम के साथ यकीनन हकदार है कि लान लगाई जाए, उसको मलऊन करार दिया जाए. You cannot touch his name without wuzu in this ayat of Surah Masad. What happened? We thought Abu Lahab was an enemy of Rasul. Quran speaks of Abu Lahab as someone who was evil, but you can't even touch his name without wudu. Surah Masad, ayat number 1. Can you? It's part of Quran. Abu Lahab did not gain any, value, but the fact that he's now associated in the ayat of Quran, you can't even touch his name without wudu. Give you a better example. When a masjid is being built, there are many stones that are used, bricks that are used. When the kiswa of Kaaba is woven, carpets, when they're laying in a carpet shop, there's no fiqhi implication on them. But the moment that carpet is brought and becomes part of the masjid, the moment the kiswa of Kaaba is now, adorned upon the Kaaba of Allah subhanahu wa ta'ala, the house of Allah subhanahu wa ta'ala, the moment the stones and the bricks become part of the walls of a masjid, now there's fiqh implication. You cannot make any of these things najis. It's haram. If they become najis on their own, you have to go ahead and clean it right away. Leather, a skin of a cow, could be used for making a cover and a case for Quran, which you kiss it. Another is used for making shoes. You place it under your feet. Same leather is being used to make shoes. Same leather is being used to make the cover for this holy book. One you kiss and the other one you keep it on your feet. Leather next to Quran, you revere it. Clothes of Yusuf, you do tajleel. Sand from Karbala, सर आंखों पे रखे इंसान, उसकी तजलील करे, उसके अंदर खाकी शिफा, उसके अंदर शिफा है. 3 things become reason for the acceptance of prayer. Presence of heart, if not nafila, if not turbat of Sayyidu Shuhada. These are riwayat, brothers and sisters. We don't just place the turbat of Imam Hussein's Karbala for no particular reason. No, there's a reason behind it. First of all, fiqhi dimension of it. You cannot do sajda on anything which is edible or which could be worn. So that rules out everything.
And then the best thing upon which one should put their forehead in prostration is khak. Why? We are created from khak. Khalaqtahum min teen, right? We are created from clay and khak. And therefore, we should, in humbleness and humility to Allah subhanahu wa ta'ala, put our head in sajda in front of Allah on this khak. When that is the case, now you have choices. Which khak should you pick up? Should the khak of New Jersey be used? Sure. But if you had a choice between the khak of New Jersey and the khak of Makkah or Medina or Karbala, which one of these sands would you prefer? The sands of the Jersey shore or the sand of Karbala? Of course, the sand of Karbala. Why? Because even the sand of Karbala had no value prior to the martyrdom of Imam Hussein. Khoone paake shaheedon ne us matti ko wo daraja baksha कि उसके अंदर वो तासीर है कि उसको खाके शिफा उसके अंदर जो रख दी गई कि तमाम मट्टियों को खाना और चखना हराम है, फिकी मसला है, सिवाय खाके शिफा के। वो भी किस खातिर? इस खातिर के इंसान उससे शिफा हासिल कर सके। And then there are many other things in this regard जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ, वक्त में गुंजाइश नहीं है। जो चीज़ बयान करनी थी वो यही थी कि अनबिया का तस्करा, अम्बिया के चीज़ों का तस्करा, उनकी याद मनाना, उनका जिक्र करना, ये कुरानी सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम का जिक्र, हज़रत मरियम का जिक्र, लुकमान जो कि शायद नबी भी नहीं थे, उनका जिक्र, ये सारे काम अंजाम देना, सच एज हज के ऊपर वो सफ़ा और मरवा में चलना जो कि गैर मासूम का अमल था, उसको उसकी पैरवी करना, ये सारी की सारी चीजें किस चीज की तरफ दलालत कर रही हैं? कि याद मनाना गुजर जाने वालों का, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे दरमियान नहीं हैं, हमारे मरहुमीन, उनकी याद मनाना एक कुरानी सुन्नत है। और उसी की वजह से हम ये इसाले सवाब मजलिस बर्पा करते हैं। यकीनन जो मर्सी आपके सामने पढ़ा गया वो मसाइब हजरत अबुल फजल अब्बास के, जिनका एक बहुत ही बुलंद बाला मकाम है। अबुल फजल इनकी कुनियत, कमर बनी हाशिम इनका लक़ब, कि वो घराना जिसमें सब के सब कमर की मानंद है। कमर चांद को कहते हैं, उर्दू में भी हम कहते हैं चांद सा चेहरा, चांद की खूबसूरती की मिसालें दी जाती हैं। वो घराना जिसमें सब के सब कमर की मानंद हैं, चांद की खूबसूरती रखते हैं, उन तमाम के दरमियान कमर बनु हाशिम हज़रत अबुल फजल अब्बास है। मसाइब आपके सामने के हैं, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा कि वो वक्त आता है जब इमाम हुसैन तन्हा रह जाते हैं और एक दफा अलातश की आवाजें बुलंद हो रही होती हैं। इस मौके पे हजरत अब्बास ये कहते हैं कि मौला मुझको भी इजाजत दीजिए, मैं भी मक्तल का रुख करूं। इमाम नहीं चाहते कि अब्बास मक्तल में जाएं, ये अल्लाह की मशीयत नहीं है कि अब्बास को मक्तल में भेजा जाए, लेकिन रोकने का अब कोई बहाना भी नहीं है। लिहाजा इमाम ने कहा, अब्बास, बच्चों के गिरिया करने की आवाज आ रही है, अल अतश की आवाज बुलंद हो रही है, उनकी प्यास का कुछ बंदोबस्त करो। बस हज़रत अबुल फजल अब्बास ने ये सुनना था कि एक दफा मशकीज़े को हाथ में लिया, आते हैं नन्ही सकीना के पास, मशकीज़े को लेते हैं, पानी लाने का वादा देते हैं और ये कह के विदा करते हैं। कुछ रवायात में मिला है कि हज़रत अब्बास ने भी इस तरीके से विदा किया जैसे कि उनको पता था कि अब वापस शायद ना आने वाले हैं, लेकिन दर हर सूरत बच्चों को दिलासा दिया। सकीना ने तमाम दीगर बच्चों को ये दिलासा दिया कि मेरे अम्मू अब्बास जब कोई वादा करते हैं तो उस वादे की वफा करते हैं, और तमाम बच्चों के हाथों में छोटे छोटे नन्हे नन्हे कूजे पकड़ाते कि अभी थोड़ी देर में पानी आ जाएगा। और जो प्यास, जो शिद्दत है, 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं,
دشت کربلا ہے، میدان ہے، ریگستان ہے، اور تپتا ہوا سورج ہے، اور زمین پہ ریت ہے، پیاس کا عالم ہے۔ حضرت عباس چلے ہیں اس مقصد کے ساتھ، فرات پہ قبضہ کیا، علی کے شیر نے پانی کو بھرا، چاہتے تو پی سکتے تھے اور پی بھی لیتے، تو کوئی عباس کو آج تک برا بھلا نہ کہتا، کیونکہ پیاسے تھے خود بھی، اور جنگ کر کے دشمن کو ہٹایا تھا فرات پہ قبضہ کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی طاقت صرف ہوئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وفا کا وہ عالم ہے کہ گونجنے کی آواز تچ کی ابھی تک کانوں میں آتی ہے۔ ارے عباس تو کیا، عباس کی سواری نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا، بس مشکیزے کو بھرتے ہیں، پانی لے کے بڑھتے ہیں، ابھی جا رہے ہیں مقتل کا وداع کرتے، مقتل سے چلتے ہوئے، اور خیمہ گاہ کی طرف رخ ہے عباس کا، کہ ایک وہ وقت آتا ہے دشمن دیکھتا ہے کہ پانی کی ایک بوند بھی خیمہ گاہ میں نہ پہنچنے پائے، اگر یہ پانی خیمے میں پہنچ گیا تو ظاہری طور پہ ہماری شکست ہو جائے گی، باطنی طور پہ تو شکست تھی دشمن کے لیے، لیکن ظاہری طور پہ بھی شکست ہو جائے گی۔ جو گھمنڈ تھا اس کو کہ ظاہری طور پہ اس نے حسین کو اور حسین کے گھر والوں کو مار دیا، وہ شکست بھی سامنے آ جاتی، تو کہا پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچے۔ ایک دشمن نے دائیں جانب سے حملہ کیا، حضرت عباس کا بایاں بازو کتف الایمن کٹ جاتا ہے، وہ جگہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کربلا میں۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ایک دشمن نے بائیں جانب سے حملہ کیا، حضرت عباس کا کتف الایسر گر جاتا ہے، اب مشکیزے کو بھی سنبھالا ہوا ہے، علم کو بھی تھاما ہوا ہے، کسی طریقے سے بس مشکیزے کو اس طرح محافظ بنے ہوئے ہیں ان کے کہ پانی کسی طریقے سے خیمہ گاہ تک پہنچ جائے، بس ایک تیر جفا آتا ہے، آ کے یوں پیوست ہوتا ہے اس مشکیزے میں کہ پانی سارا بہ جاتا ہے۔ ارے پانی کا بہنا تھا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، اب کس طریقے سے خیمہ گاہ جائیں گے، کس منہ سے خیمہ گاہ جائیں گے؟ ارے بچوں کو دلاسا دے کے آئے تھے، بس اسی طریقے سے عباس زمین پہ آتے ہیں، ہاتھ تو نہیں ہے، جب انسان گرتا ہے تو ہاتھ کے بلبوتے پہ گرتا ہے، عباس منہ کے بل آئے ہوں گے زمین پہ۔ ایک دفعہ عباس نے امام کو آخری سلام پہنچایا، ادھر حسین نے عباس کا سلام سننا تھا، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، کہا الان انکسر ظہری، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، ارے تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ بس امام حسین عباس کے پاس آتے ہیں، آخری چند کلمات کی گفتگو ہوئی۔ حضرت عباس وہ غیور امام کا بھائی ہے جس نے کہا مولا میرے جسد کو خیمہ گاہ تک نہ لے کے جائیے گا، حتیٰ جب مقتل سے نکل کے کوفہ اور شام گئے ہیں، سر عباس ہمیشہ زمین پہ گڑا ہوا ہوتا تھا، آنکھیں ہمیشہ زمین پہ گڑی ہوتی تھیں، کہا مولا میرے جسد کو نہ لے کے جائیے گا۔ امام نے قبول کیا، بس علم کو ہاتھ میں اٹھایا، لے کے خیمہ گاہ کی طرف بڑھے، بچے سمجھ رہے ہیں مولا عباس آ رہے ہیں، امیدیں وابستہ ہیں عباس کے آنے سے، لیکن کیا دیکھا، ارے عباس نہ آئے، علم آ رہا ہے، حسین آ رہے ہیں۔ سکینہ نے پوچھا اے بابا میرے امو کہاں ہیں؟ جواب دیا اے بیٹی اب تیرے امو کبھی نہ آئیں گے، الا لعنت اللہ قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ بار اللہ اس بات قبول فرما، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار کر، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم ڈاکٹر برکت عباس جعفری ابن سید احمد جعفری کی روح کو ارسال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خیرۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك إمام الإنس والجان، السلام عليك شريك القرآن، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج جزاك الله خيرا. With that, we conclude the program for tonight, inshallah. May Allah accept our amal, and please do remember Dr. Barkat Jaferi, Marhum Dr. Barkat Jaferi and his family in your prayers.